Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Manitoba at 4:50 p.m. Central Standard Time, Monday, January 31st, 2022. A freezing rain warning is issued for Portage la Prairie, Headingley, Brunkild, Carman, and Morden, Winkler, Altona, Morris. A blizzard warning is continued for the city of Winnipeg, Selkirk, Gimli, Stonewall, Woodlands, Portage la Prairie, Headingley, Brunkild, Carman, Dugald, Beausejour, Grand Beach, and Morden, Winkler, Altona, Morris. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud du Manitoba à 15h23, heure normale du centre, le lundi 31 janvier 2022. Une veille de tempête hivernale est remplacée par un avertissement de blizzard pour la ville de Winnipeg, Selkirk, Gimli, Stonewall, Woodlands, Portage la Prairie, Headingley, Brunkild, Carman, Dugald, Beausejour, Grand Beach et Morden, Winkler, Altona, Morris,